बीज ले आए, लेकिन आज आप उसे खेत में लगाएंगे वो नहीं उगेगा। उगना चाहिए, नहीं क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि मौसम नहीं है। आप मौसम के दौरान उस बीज को लगाएं, खेत तैयार ना करें, वो नहीं उगेगा। और अगर आप मौसम में लगाएंगे, आप उसको खेत भी तैयार करेंगे, लेकिन उसकी आबो हवा, वेदर शॉक आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज है, फिर भी नहीं उगेगा। So seed alone cannot do anything unless it also has an enabling environment, एक ecosystem. That ecosystem is as much part of that journey as that seed is. So economic policies and economic plans are like seeds. आप उन्हें plant करते हो, लेकिन if they do not have the ecosystem, they will not give results. So पाकिस्तान के इकोसिस्टम में वो चार चीज़ें जो दुनिया के हर कामयाब मुल्क के अंदर मौजूद थीं, हम लाने में नाकाम रहे। सबसे पहली प्री रेक्विजिट डेवलपमेंट के लिए पीस और हार्मनी। फॉर मोस्ट ऑफ आवर लाइफ वी हैव बीन फाइटिंग वॉर्स। हम जंगो जदल में मसरूफ़ रहे। कभी हमने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद किया, कभी हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जिहाद किया। 10-10 साल के दौरानियों में जंगें की, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स ने हमें, उससे पहले हम 60s में जब टेक ऑफ करने लगे तो 65 की जंग ने हमें डीरेल कर दिया। तो पीस के बगैर, हार्मनी के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं करता है। वो आप मिसाल हर जगह आप देख सकते हैं, चाहे वो चाइना है, जापान है, कोरिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, हर मुल्क के अंदर। सो लिहाजा फर्स्ट थिंग। सेकंड, दुनिया में कोई मिसाल नहीं है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर किसी मुल्क ने तरक्की की हो। सो अगेन, मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि हमने इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया हो कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पाकिस्तान के डेवलपमेंट जर्नी को किस तरह मुतासर किया। 1991 में पाकिस्तान पहला मुल्क था साउथ एशिया में जिसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन की, डीरेगुलेशन की, प्राइवेटाइजेशन की अंडर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ मुतारिफ कराई। पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को, आज जो आपको ये नज़र आती हैं टेलकोज, आज आपको बैंकिंग सिस्टम नज़र आता है, ये सब उसी दौर के बीज हैं जो लगाए। लेकिन 2 साल के बाद उस हुकूमत को डिसमिस करने के साथ ही वो रिफॉर्म्स भी लपेट के डस्टबिन में फेंक दी। मनमोहन सिंह, who was the finance minister in India, got SROs of those reforms from Mr. Sartaj Aziz, जो सरताज साहब ने किताब में भी लिखा है और अक्सर उसका जिक्र भी किया। और इंडिया ने वो रिफॉर्म्स 10 साल तसलसल के साथ चलाई और 2000 में इंडिया ओवरटेक कर गया। अगर 1991 में उन रिफॉर्म्स को डिसरप्ट ना किया जाता और नवाज शरीफ साहब को भी 2 टर्म्स मिल जाती, तो आज नवाज शरीफ साहब का मर्तबा एशिया में डॉक्टर महातीर से ऊपर होता कि ही वुड हैव, पाकिस्तान मलेशिया से बहुत आगे होता, लेकिन हमने उसको अपने हाथों से डिसरप्ट कर दिया। तीसरी चीज़, हर कामयाब मुल्क में आपको डेकेड ऑफ कॉन्टिन्यूटी मिलेगा पॉलिसी का। पॉलिसी 10 साल से पहले नतीजा खेज नहीं होती। These are necessary conditions but not sufficient conditions. Sufficient condition चौथी है, क्योंकि मिस्र में भी अनवारुस सदात और हसनी मुबारक 30-30 साल हुकूमत कर गए, स्टेबिलिटी भी थी, कॉन्टिन्यूटी भी थी, पर कुछ बदला नहीं खास। तो क्या मिसिंग चीज़ थी? कमिटमेंट टू रिफॉर्म। That while you have peace, stability, continuity, you must also have a commitment to reform, ताकि आप खुद को एक कंपेटिटिव इकोनॉमी के अंदर ढाल सकें। ये 4 अनासर हैं कि जिनसे एक कामयाब इकोसिस्टम बनता है जो आपके प्लान्स को कामयाब करता है। हमने विजन 2010 बनाया, 2 साल बाद माशाल्लाह तो वो छक्का लगा गया। हमने विजन 2025 बनाया, उन हालात में बनाया कि जब पाकिस्तान में अंधेरे थे,
لوگ ہمیں اس شہر کے اندر کہتے تھے کہ آپ ہمیں شیخ چلی کے خواب دکھا رہے ہیں کہ 2025 تک ہم 25 اکانومیز میں آ جائیں گے. یہاں تو لوگوں کے پاس آدھا گھنٹہ چلانے کے لیے بجلی نہیں ہے. ہمارا یو پی ایس ابھی بیٹری چارج نہیں ہوتی، فیل ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی کہ ہم 25ویں اکانومی بن جائیں گے. ہر روز دہشت گرد پھٹتا ہے. کراچی بند ہو گیا تھا، ملک میں کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت ویژن 2025 کو ایک نارتھ سٹار کے طور پہ بنا کے ہم نے قوم کو پیغام دیا، اس کے ساتھ محنت کی. 3 سالوں میں $25 ارب سی پیک کے ذریعے ملک کے اندر آیا. دہشت گردی ختم ہوئی، لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، پاکستان 6% کی گروتھ ٹریجیکٹری پہ آ گیا. پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے کہا کہ اگر اس رفتار سے اور ٹریجیکٹری پہ پاکستان چلے گا، 2017 میں انہوں نے کہا، آپ گوگل کر لیں، کہ بائی 2030 پاکستان ول بی ان دا ٹاپ 20 economies. What was that? It was validation of Vision 2025. ہم ویژن 25 میں کہہ رہے تھے کہ 2025 تک ٹاپ 25 میں ہوں گے. وہ کہہ رہے تھے 2030 تک ہم ٹاپ 20 میں ہوں گے. تو اس کا مطلب وی ور ویل آن ٹریک ٹو بیکمنگ اے ٹاپ 25 اکانومی بائی 2025. اینڈ ہیئر وی آر ان 2025. ویئر آر وی؟ کیا ہم 25ویں بن گئے؟ دور دور تک اس کے ابھی نہیں ہے. اگر اگلے 25 سالوں میں بن جائیں تو بڑی کامیابی ہوگی. کیا وجہ ہوئی؟ کہ 2018 میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کی ترقی کے پروگرام کو کلاڑی چلا کے کاٹ دیا. اس کے اوپر ہمارے اکانومسٹ کو، پولیٹیکل اکانومسٹ کو، قوم کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کن وجوہات کی بنیاد پہ. یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے. ہم اگر ترقی نہیں کر پائے تو اپنی صلاحیت سے ہم نے مار نہیں کھائی، اپنی نیت سے بھی مار نہیں کھائی، اپنی کوشش سے بھی مار نہیں کھائی. ہم نے مار کھائی ہے اس بڑے ایکو سسٹم کی وجہ سے، جس کو بار بار ڈسرپٹ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس فٹ پرنٹ، ایک روڈ میپ، ایک ویژن، ایک پلان موجود ہے. اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اس ایکو سسٹم کی حفاظت کرنی ہے جو ماضی میں ہمیں ہر دفعہ کریش کراتا ہے، کہ آئندہ وہ کریش نہ کرے، آئندہ ہم اس پر تسلسل کے ساتھ چل سکیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس پر آپ جیسے اکانومسٹ جو ہے ان کی میں توجہ دلانا چاہوں گا، کہ اپنی ریسرچ سے، اپنی ایویڈنس کے ساتھ اور دوسرے ملکوں کے تقابلی جائزے کے ساتھ قوم کو اور ہمارے دانشوروں کو یہ سمجھائیں کہ کن وجوہات کی بنا پر ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اور آئندہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے کیا عوامل ہیں جن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. So ladies and gentlemen, Udaan, Pakistan's export-driven model opens new doors for policy-backed trade facilitation, industrial upgradation and regional connectivity, because no nation can grow sustainably without increasing its foreign exchange earnings. Through sectoral export strategies of Udaan Pakistan, connecting manufacturers to international markets and facilitating participation in trade fairs, Pakistan aims to raise exports to $60 billion plus by 2029, which is possible اگر ہم پوری محنت کے ساتھ کریں. اور this is the only way where we have to, I think we can guarantee کہ ایک sustained growth کریں. We have been a consumption driven, import driven economy. ہم کنزمپشن اور امپورٹ کے سہارے ہمیشہ گروتھ لیتے رہے ہیں. Now it is time to get growth out of exports. Export-led growth is the only way that we can have sustained growth. Growth must be inclusive. Through the equity and empowerment pillar, Udaan targets poverty alleviation, job creation and youth training, boosting employment by skill development programs and training to skilled workers to meet industrial labor demands. The theme of today's conference, Udaan Pakistan, Growth Through Digital Transformation, could not be more timely. Around the world, digitalization has become the greatest equalizer. Nations that embrace technology leapfrog stages of development. Those that resist are left behind. As highlighted by Dr. Nadeem Javed, digital opportunities are not just a sectoral priority, but a national imperative.
Digitalization is not just about apps and portals, it is about dismantling red tape and replacing it with responsive, intelligent systems. In Pakistan, we are witnessing the emergence of e-Pakistan, a new pillar of our national transformation strategy. Digital is about reimagining our economic model. We are nurturing digital ecosystems in fintech, agri-tech, and green tech, creating jobs and attracting investments. Udan aims to reimagine our economic model through Industry 4.0, artificial intelligence, Internet of Things, robotics, integrated into traditional sectors. Policy is being shaped to make Pakistan a regional IT hub, supporting AI labs, digital finance, cybersecurity, and cloud infrastructure. Pakistan's economic resilience depends on climate smart planning. The 2022 floods caused over 30 billion in damages. Climate resilience is no longer an option for us. The government has launched Climate Resilient Recovery, Rehabilitation and Reconstruction Framework to build back better after the floods, integrating resilience into housing, transport, and water systems. Government has also launched Living Indus Initiative, one of the largest climate adaptation efforts in Pakistan's history, aimed at restoring ecological health across the Indus Basin. Ladies and gentlemen, energy is the lifeblood of industrial growth. Pakistan has a solar wind generation potential of up to 40 gigawatts by 2030. We are inviting private sector collaboration in green energy, grid digitalization, and infrastructures PPP. Through this integrated framework, we are laying the foundation of a future-ready Pakistan where innovation, inclusion, and impact go hand in hand. One of the most critical lessons from successful nations is that there is no substitute for long-term planning. We often hear the question, why plan for Udan Pakistan's 2035 when people are struggling in 2025? The answer is simple. Without a vision and plan, we are only reacting, never progressing. Pakistan's own journey has often been disrupted not because we lack talent or resources, but because we lack continuity in our plans and visions. Every time we began to take off, instability, short-termism, and experimentation grounded us. We must learn from this and recommit to a national development vision that is broad-based, inclusive, and long-term. History has taught us that nations that commit to long-term, consistent strategies rise regardless of short-term obstacles. Success stories like Malaysia's Vision 2020, Bangladesh Vision 2041, and China's 5-year plans were driven by long-term commitment. In Pakistan, we too launched a bold and comprehensive roadmap, Vision 25, under PMLN government. Many of the foundational projects launched under this vision, CPEC, knowledge parks, energy projects, and infrastructure expansion are still delivering returns today. We must revive that spirit and commit to Udan Pakistan's Vision 2035 of creating a $1 trillion economy by 2035 and beyond, because the problems we face, climate change, youth unemployment, productivity gaps, cannot be solved overnight. They require steady, focused, and data-driven planning. Let us remember, Rome was not built in a day, but it was built because they kept building. We have the talent, we have the resources, and we now have the macroeconomic stability once again. What we need is the discipline to stay on to the course and the courage to look 10, 20 years ahead, not just 10, 20 days. This is all possible within next 5 years if we make the right investments and choices today. The clock is ticking. The world is moving at digital speed. It is time to move from talks to action and together make Udan Pakistan a success story of the 21st century. Pakistan Zindabad.